Please submit attendance in chat box. I'm going to save the chat box. Please send message on a WhatsApp group. Please send message on a WhatsApp group for attending the lecture. Okay. लेक्चर कुठलं सुरू आहे का? कीर्ती चव्हाण लेक्चर कुठलं सुरू आहे का? नाही सर. नाही ना कुठलं? ओके ओके ठीक आहे. सुरू करूया आपण. ओके. Good morning. Sanika, please send your attendance fastly. Sanika Patil. Okay. I'm going to share the today's lecture screen. Okay. Sanika, screen is seen well on your screen? Yes, sir. Okay. In last lecture, friends, we completed the alternating current AC circuits. Today we are going to start the new topic, that is the magnetism. Magnetism or the magnetostatics are the magnetic properties of the magnetic material. We know that the sum of the material which can attract the iron based component or the iron based material, that will be known as a magnet. Magnet are the solid object or the stone or the metal, and which has a property to attracting the iron containing material. This attracting property is either natural or it will be the artificial. Means that naturally there are some material have the magnetic properties. They will be known as a natural magnetic materials, and some are the artificial, and that is the example is the electromagnetic compound or the electromagnets. Electromagnets will be acts as a magnet when and only when electric supply is to be passed through it. It means there are the artificial some and some are the natural. All the materials may be made up of the tiny particle. We know that each of the component, each of the material is made up of the crystal structure. It may be the BCC, it may be the HCP, or it may be the uh, yes sir. Ha. नाही काही नॉट नेसेसरी आपल्याला माहित व्हायची की विद्यापीठाची कमिटी त्यांना येऊन गेलेली आहे आणि विद्यापीठाच्या कमिटीने काही रिपोर्ट्स पाठवलेले असतात आणि ते त्यांच्या लेवलला सुरू असतं. आपला एवढंच आहे की हा जो आहे आपले नरेंद्र जाधव कमिटीचं व्हाउलेशन झालेलं आहे आणि शासनाने त्यांना परमिशन देऊ नये एवढं. त्यांची कमिटी येऊन गेलेली आहे सर व्हिजिट होऊन गेलेली आहे कमिटीची आणि यांनी रिपोर्ट शासनाला पाठवलेला आहे विद्यापीठानं. आम्ही ओरल ज्या वेळेला विचारलं तर त्यांनी आणि ते सध्या समोर आहे, कोणाच्या गव्हर्नमेंटच्या समोर आहे टू अप्रूव्ह आणि अकॅडमिक इयर जूनला सुरू होत आहे, न्यू अकॅडमिक इयर. त्यामुळे काही विषय नाहीये, एवढीच आपली अर्जन्सी हीच आहे. आणि एकदा का कॉलेज सुरू झालं की तिकडे ऍडमिशन्स होणार. माझं कॉलेज आहे तिथे ऍडमिशन बंद होणार, कमी होणार, एवढाच विषय आहे. हा 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 प्रोसिडिंग थांबलं पाहिजे. हो येस हो येस सर.
येस येस. आणखीन जर ऍडमिशन्स दिले तर पुन्हा त्या मुलांचं एज्युकेशनल हे सगळं करिअर सगळं हे होईल ना, अडचणीचं होईल. हा. ओके सर. ओके. ओके सर. ओके. ओके. बाय. कसं काय बंद पडलो, मीटिंग मधून मेसेज बाहेर पडलो. आता एक परत एंट्री करू. आई शपथ, हेच केलं कुठं काय ऐकूनच गेला घ्यायचा झोनचा. रेंज प्रॉब्लेम आहे. क्लिअर करा आणि हा रिफ्रेश करा एकदा करून देऊन. नाही आलं. उचलत नाही सर, कॉल कसं उचललं? नाही ना, तो महत्वाचा कॉल होता. झालं का नाही? नाही. न्यू मीटिंग दाबा डायरेक्ट. हे दाबा. नाही. एक मिनिट मेसेज टाकत वेट म्हणा. ओके सर. झाली. जय मला. ओके फ्रेंड्स, आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय. ओके ओके. काय होतं, जराशी रेंज अपडाऊन होते आणि फोन रिसीव्ह केला ना, तो थोडासा हायकोर्टचा फोन होता रे बाळानो. मॅटर एक चालू आहे तिथे, इमर्जन्सी फोन होता, त्यामुळे रिसीव्ह केला मी. ओके ओके फ्रेंड्स, there are the we know that there is a structure, that is the material structure. It may be of a BCC, it may be of a FCC, it may be of a HCP, according to which the crystal structure is arranged inside the material. And we know that there is the atom in which the nucleus is there, in which there are the protons and neutrons are present, and it will be the massive, and the electrons will be rotating in their respective orbit around the nucleus, according to the Paul's exclusion principle, or the electronic configuration 1s2 2s2 2p6. This is the electronic configuration, and according to that the electrons are rotating around the nucleus. But we know that the electron, which was the moving part along the nucleus, which was rotating, it has two types of motion. One is the orbital motion, and other is the spinning motion. It will be spins itself. It will be rotate about it, and again it will be rotate about the nucleus. That is the orbital motion and spin motion. And due to the spin motion, the magnetic behavior is to be produced inside the magnetic material. Means that there is the orbital and the spinning motion of the electron. It will be essential for the magnetism. Here all the materials are made up of the tiny particles called atom, and atom is composed with the negatively charged electron which are rotated around the nucleus. The electrons in the atom of the magnetic material has a spinning and the same direction around the nucleus. There is the spinning, and the cause of the material to be magnetic is the spinning motion. Spinning motion is the cause. And each magnetic material, there will be the different atoms, it will be the groups of the atom or the group of the electron which have the same resulting direction magnetic dipole moment, and due to that the magnetic field is to be produced. And in such way the resultant magnetic field or the resultant magnetic dipole moment is to be produced, and that will be known as an magnetic material. And it will be not caused in all types of the matter. It will be only
seen in the magnetic material, magnetic materials or the magnetic matters. Okay, the Danish, that is the physician, the first physician, and again the Oersted is the second physician. They both in 18,020 they are discovered the wire. If the electric current is passed inside, passed through the wire or the conductor or through the coil, we know that as the electric current is passed through the conductor, the magnetic field is to be produced around the nucleus, and due to that, the magnetic field or the magnetic flux are introduced, and due to that, magnetic field is produced. And this is first seen by the Danish, and the Oersted discover that the wire carrying current causes the deflection of the magnetic field or the magnetic needle, and we found that when the electric current is passed through the conductor, magnetic field is produced around it, and the direction of the magnetic field and the intensity or the strength of the magnetic potential at any point, it will be depend upon the how far is that point is from the conductor. If that point from the conductor is at the large distance, then magnetic field is to be reduces. If it is near, it came to the nearer to the conductor, the magnetic field is to be increased. It means that where that point is to be situated on that location, the magnetic field or the intensity of the magnetic field is to be present, is to be depend, and it will be first seen by the Danish and the Oersted. The direction of the magnetic field is given by the right hand rule, and the strength, right hand rule. This is the direction of the current, and this is the flux direction around the conductor. And we will discuss the different effects of the magnetic field. The most beautiful and important law of the magnetism or the magnetostatic is the Biot and Savart's law. Biot and Savart's, these are the two names of the scientist, not this is the one of the this is the name of the one scientist, Biot and Savart's. Biot and Savart's, these are the two different, they are the two both friends, and they will be discover the one of the law that will be famous with the popular with the name of the Biot and Savart's law. That is, Biot and Savart's law states that the magnetic field at a point due to small element carrying current I. Consider there is the conductor and through which the current I is the flowing, and then the magnetic field at a distance R, which is at point P is present, and what is the magnetic strength and magnetic the strength or the quantity of the magnetic field is to be at point P. It is given by the Biot and Savart's law. Biot and Savart's law says that is the magnetic field at any point is directly proportional to length of the element through which the electric current is flowing, the directly proportional to the current of the magnitude of the current flowing, and directly proportional to the sine of the angle between the element and the line joining the center of the element, that is the angle between the center of the element to the point and the conductor, that angle and the sine of the angle is proportional to that magnetic induction, and it is inversely proportional to square of the distance of that point from the center of the conductor. Means that it is depend upon the four quantity. One is the length of the element, second is the how much the quantity of the current is flowing through it, what is the angle and sine of the angle made between the line joining from the center of the element to the point and the conductor, and last is the distance of that respective point from the center of the element, that is the R. It is inversely proportional to square of R. Here we say the conductor. Here we going to see the one of the conductor. This is the conductor, and we divide this conductor into small element. This is the one of the element dl with the center O. Consider point P, which is at a distance R, and this is the angle between the center of the element to point P and conductor. यातला angle आहे तो sin theta आहे. I माहित झाला, आपल्याला dl माहित झाला, R माहित झाला, sin theta माहित झाला. मग इक्वेशन काय आहे बघा. Consider consider the conductor of any shape called carrying current I, and consider the small element of the length dl. P be the point which is at a distance R from the center of the element, and R vector is the position vector at point P, and theta be the angle between the dl vector and R vector. Dl is the element, R vector is the distance of a point P from the center of the element. Then according to Biot and Savart's law, the magnetic induction at a point P dB is directly proportional to I dl sine of theta and inversely proportional to R square.
and it will be written in this equation, that is dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square. प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जर काढायचं असेल तर मला इक्वल साइन वापरायचं असेल तर प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट न गुणावं लागेल. मी इथं डीबी इज इक्वल टू के इंटू के प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेतला, आयडियल साइन थिटा डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर घेतलं, आणि इथं के म्हणजे म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आहे, आणि म्यू झिरो दॅट इज म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय असतो के, इथं लिहिलेला आहे बघा, म्यू इज इक्वल टू 4 mu 0 divided by 4 pi, where mu 0 is the permittivity of the vacuum or the free space ची permittivity आहे, that is the permittivity of the free space or the vacuum, and its value is equal to 4 pi into 2 10 raised to minus 7, that is the Weber per ampere, आणि mu 0 is equal to mu 0 divided by 4 pi is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7, 4 pi कॅन्सल होईल, त्यामुळे म्यू झिरोची व्हॅल्यू आहे म्यू झिरो इज इक्वल टू 10 रेस टू -7 वेबर पर एम्पियर स्क्वेअर. This is the relation dB is equal to mu 0 divided by 4 pi ideal sin theta divided by r square is the one of the relation. And the direction, what is the direction of the magnetic field which is produced at a point P due to the current carrying element of the length dl, that is the direction, and direction of the magnetic field is perpendicular to the plane containing the conductor and point P. कंडक्टर अँड पॉइंट पी यांची जी प्लेन आहे, समजा इथं टेबलवर जर कंडक्टर असेल आणि पॉइंट पी सुद्धा टेबलवर असेल तर टेबलला परपेंडिक्युलर आपल्याला काय मिळणार आहे, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन मिळणार आहे, अँड दॅट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द right hand thumb rule. This is the direction, that is the Biot and Savart's law. in vector form लिहायचं आहे. वेक्टर फॉर्म लिहिताना मी काय केलं बघा, अंशाला आणि छेदाला आर आर वेक्टरनं गुणलं मी, त्यामुळे काय मिळेल, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आय डीएल क्रॉस आर क्रॉस, म्हणजे आय डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवायडेड बाय आर क्यूब, आणि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर म्हणजे काय आहे, डीएल साइन थिटा डीएल आर साइन थिटा, याच्याबद्दल आपल्याला डीएल वेक्टर इंटू क्रॉस डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिहिलं, आणि आर वेक्टर आपण गुणल्यामुळे इथं रिलेशन मिळालं बघा आपल्याला, दॅट इज म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आय डीएल क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस वेक्टर आहे इथं, डिवायडेड बाय आर क्यूब, आणि इथं मात्र आपल्याला डायरेक्शन माहिती आहे, डायरेक्शन इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग द कंडक्टर अँड पॉइंट पी ला परपेंडिक्युलर असणार आहे, म्हणजे मी टेबलवर असेल तर टेबलला परपेंडिक्युलर आहे, अँड वेअर द आर इज द वेक्टर क्वांटिटी, आणि वेक्टर फॉर्म मध्ये आपल्याला हे रिलेशन मिळतंय, वेक्टर फॉर्म मध्ये मिळतंय. आता जर टोटल मॅग्नेटिक इंडक्शन जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल, इंटिग्रेशन फॉर दी, कारण आपण फक्त एलिमेंटचं काढलेलं आहे, डीएल एवढा छोटा एलिमेंट घेतलाय, पूर्ण कंडक्टर घेतला ए बी, तर आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल, आणि मग रिलेशन होईल, दॅट इज अ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय इंटिग्रेशन ऑफ आय डीएल क्रॉस r vector I dl vector cross r vector divided by r cube, and this is the mathematical relation for the calculation of the Biot and Savart's law, and for which the magnetic induction at any point is to be calculated. Friends, this is the very important relation. Then we are going toward the application of the Biot and Savart's law. Some of the application are to be studied. The first application, that is magnetic field due to the straight current carrying conductor. एक लॉंग आणि स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर घेतलेला, एक वायर घेतली लॉंग आणि स्ट्रेट आहे, ज्याच्यातून करंट आय पास झाला, तर मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट एनी पॉइंट पी काय असतं बघा. इथं जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो, मी काय दाखवलेलं आहे इथं तुम्हाला, हे मी ड्रॉ करतोय, एनोटेट घेतोय, हा एबी कंडक्टर दिसतोय बघा, एबी कंडक्टर डॉटेड लाईन वरती पण आहे, खाली लॉंग आणि स्ट्रेट आहे, त्याची अमर्याद अशी लांबी आहे. आपण त्यातला भाग घेतला एबीचा सेंटर ओ घेतला, सेंटर ओ पासून आर डिस्टन्स वर मित्रांनो, हे आर डिस्टन्स आहे बघा, ओ पासून आर डिस्टन्स वर पॉइंट पी घेतलेला आहे, आणि या ओ पासून क्यू डिस्टन्स वर म्हणजे एक्स डिस्टन्स वर मी एक छोटासा एलिमेंट घेतलेला आहे, एलिमेंटची लांबी आहे डीएक्स लांबी आहे बघा, ही डीएक्स लांबी आहे. एलिमेंट घेतला, एलिमेंटचा सेंटर जो आहे तो क्यू आहे, सेंटर मी कशाला जोडला, पी ला जोडला, हे डिस्टन्स जे आहे ते आर आहे बघा, आर आहे. आता बीच्या ठिकाणचा जो सबटेनिंग अँगल आहे, इथं क्यू आहे बघा सबटेनिंग अँगल, आणि एच्या ठिकाणचा अँगल आहे तो Q1 आहे. Q1 आणि Q2 अँगल आपल्याला लांबी देत आहेत, जेवढी लांबी जास्त शक्य होते तेवढा Q1 कमी आणि Q2 जास्त आहे. आणि इथं
हे आपण माहित आहे इथं 180 अंश आहे हा, आणि यातला मी अँगल हा थिटा जर घेतला तर हा आतला जो अँगल आहे मित्रांनो हा पाय मायनस थिटा होणार, 180 मायनस थिटा होणार. आणि याच्यावरून आपण काय यूज करणार आहे इथं आपण यूज करणार आहे बायोट अँड सावर्ट्स लॉ, आणि त्याच्यावरून आपण मॅग्नेटिक इंडक्शन इथं कॅल्क्युलेट करणार. बघूया आपण कसं मॅग्नेटिक इंडक्शन कॅल्क्युलेट करायचं. मी या सगळ्या एनोटेट घेतलेल्या मी कॅन्सल करतो आणि पुढे जातो. सी हिअर, that is consider the portion. Consider the portion A B of the long conductor carrying current I. P be the point at a distance which is at a distance r from the center of the element or the center of the AB element. Let O be the base of the perpendicular and OP. And if the we consider the small element of the conductor of the length the dx आहे बघा x या x लांबीवर, आणि which is at a center at the O. Then the what is the just Biot and Savart's law. If we apply the Biot and Savart's law, that is dB is equal to mu 0 divided by 4 pi I dl ऐवजी इथं dx आलंय, कारण dx आपण लांबी एलिमेंटची घेतलेली आहे. I dx sin theta divided by r square आलं बघा. आपण इथं काय अप्लाय केला मित्रांनो, इथं फक्त अप्लाय केला आपण बायोट अँड सावर्ट्स लॉ. आणि इथं बायोट अँड सावर्ट्स लॉ अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट मिळते. हा जो ट्रायंगल आहे ना, ट्रायंगल, या ट्रायंगल मध्ये हा राईट अँगल ट्रायंगल आपण एवढाच घेतोय बघा. ओ क्यू पी हा राईट अँगल ट्रायंगल घेतोय. हा जो अँगल आहे तो पाय मायनस थीटा आहे. त्याचा थीटा साइन थीटा काय होईल, समोरील बाजू भागिले कर्ण, समोरील बाजू आर आहे, कर्ण स्मॉल आर आहे. आणि याचा पासून कॅल्क्युलेशन्स आपण पुढे घेतोय. पुढे काय कॅल्क्युलेशन्स मिळत आहेत बघा आपल्याला. इन राईट अँगल ट्रायंगल ओ क्यू पी अँगल पाय मायनस थीटा आहे. याचा जर मी काय घेतला, साइन थीटा, साइन पाय मायनस थीटा घेतला तर समोरील बाजू भागिले कर्ण, समोरील बाजू भागिले कॅपिटल आर आहे, भागिले कर्ण छोटा आर आहे, साइन ऑफ पाय मायनस थीटा आहे. पण आपल्याला माहिती आहे साइन ऑफ पाय मायनस थीटा म्हणजे साइन थीटाच असतो, म्हणजे आर. इथं आपल्याला जर गुणाकार केला आर ऑफ पाय मायनस थीटा आहे, पण साइन पाय मायनस थीटा म्हणजे थीटा येणार, म्हणजे हे इथं आलं बघा. आपल्याला कॅपिटल आर बरोबर काय आलं बघा, कॅपिटल आर बरोबर स्मॉल आर इंटू साइन थीटा आला. आता इकडे बघा, स्मॉल आर मी आहे तसा ठेवला, साइन थीटा आणि इकडे भागितलं आर मायनस साइन आर भागिले साइन थीटा झाला, 1 अपॉन साइन थीटा म्हणजे कोसेक थीटा आहे, आर इंटू कोसेक थीटा झाला. टॅन ऑफ पाय मायनस थीटा म्हणजे समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू, समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू. इथं टॅन ऑफ पाय मायनस थीटा म्हणजे मायनस टॅन थीटा आहे, मायनस टॅन थीटा बरोबर आर बाय एक्स आलं मित्रांनो. एक्स बरोबर काय झालं सांगा, मायनस आर अपॉन टॅन थीटा झालं, आणि 1 अपॉन टॅन थीटा म्हणजे कॉट थीटा आहे, म्हणजे आपल्याला मायनस आर कॉट थीटा आलं. आणि या इक्वेशनला आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आपण काय करतोय, डेरिव्हेटिव्ह घेतोय मित्रांनो. आणि इथं जर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय येईल बघा, इथं मायनस आहे, dx इज इक्वल टू मायनस आर कॉटचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर आहे, कोसेक स्क्वेअर थीटा आहे, मायनस मायनस प्लस होईल म्हणजे आर इंटू कोसेक स्क्वेअर थीटा डी थीटा. हे त्याचं काय झालं, ह्या एक dx बरोबर झालं. आपल्याला dx ची व्हॅल्यू मिळाली, x ची व्हॅल्यू मिळाली, तर पुटअप करणार आपण. पुटअप केल्यानंतर इक्वेशन काय मिळालं बघा, db इज इक्वल टू म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय. इथं dx बरोबर आलं आर कोसेक स्क्वेअर साइन थीटा डी थीटा आहे, आणि छोटा आर स्क्वेअर बरोबर आर स्क्वेअर आणि कोसेक स्क्वेअर, आर स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर आलं बघा. आर से आर 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 स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर झालं आलं. इथं आर आणि कोसेक स्क्वेअर या बारकाईनं बघा, हा कॅपिटल आर आणि कोसेक स्क्वेअर आणि इथला एक आर आणि कोसेक स्क्वेअर कॅन्सल होईल. काय उरेल बघा, डीबी इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय. वरती उरलं आय इंटू साइन थीटा डी थीटा, आणि छेदात फक्त कॅपिटल आर उरलं. आपल्याला हे मॅग्नेटिक इंडक्शन एका इलिमेंट मुळे जे एक्स लेंथवर डीएक्स लांबीचा जो काही आपल्याकडे एक इलिमेंट घेतलाय, त्या इलिमेंटचं आपण मॅग्नेटिक इंडक्शन कॅल्क्युलेट केलं. dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय आय साइन थीटा डी थीटा डिवायडेड बाय आर आलं. आता आपल्याला टोटल इलिमेंटला काढायचं आहे. एबी इलिमेंट आहे, एबी ए टोक एक्स थीटा 1 अँगल सबटेन करतं, आणि बी टोक हे थीटा 2 अँगल सबटेन करतं. त्यामुळे इफ द थीटा 1 अँड थीटा 2 आर द अँगल मेड बाय द एपी आणि बीपी with respect to straight line conductor at point A and B, they will be subtending angle, and this will be the length of the element, and that the magnetic field B due to the straight current conductor at a point P obtained by integrating the equation between the limits theta 1 and theta 2.
मग आपल्याला काय करायचं असेल, ए आणि बी मधल्या टोटल एलिमेंटचा, टोटल कंडक्टरचं मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ॲट अ पॉइंट पी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर वी हॅव टू टेक इंटिग्रेशन बिटवीन फ्रॉम θ1 टू θ2 म्हणजे ए टू बी आपल्याला मिळेल आणि θ1 θ2 हे सबटेन अँगल आहेत. त्यामुळे इक्वेशन काय होईल बघा, दॅट इज द total magnetic induction at point P due to the whole element A and B is equal to dB is equal to mu 0 I divided by 4 pi r integration from θ1 to θ2 sin theta d theta. इथे इंटिग्रेशन साइन थिटाचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस थिटा आहे, लोअर लिमिट θ1 आहे, अप्पर लिमिट θ2 आहे. आता आपण इथं θ1 आणि θ2 च्या व्हॅल्यू जर घातल्या तर आपल्याला काय मिळेल सांगा, dB इज इक्वल टू म्यू झिरो आय डिवायडेड बाय 4 पाय आहे आणि इन टू कॉस θ1 मायनस कॉस θ2 झालं. आपल्याला AB एवढी लेंथ आपण मगाशी घेतली होती. समजा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इनफायनाइट आहे. इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनफायनाइट आणि इनफायनाइट झाली तर व्हॉट अबाउट द θ1, θ1 झिरो होईल आणि θ2 180 डिग्री होईल आणि θ1 झिरो झाला, θ2 180 डिग्री झाला तर आपल्याला होल त्या इनफायनाइट लेंथच्या कंडक्टर मधून करंट आय पास झाल्यामुळं ऍट पॉइंट पी चं मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काय असेल ते मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. if we are able to put the value of the θ1 is equal to 0 degree and value of θ2 is equal to pi degree or the 180 degree. Here θ1 इथं बघा, if the conductor is of infinite length then θ1 is equal to 0 degree and θ2 is equal to pi and the total magnetic field at point P can be calculated by the B is equal to mu 0 I divided by 4 pi आणि cos of θ1 म्हणजे 0 आहे आणि cos of θ2 म्हणजे pi आहे. cos of θ1 0, cos 0 म्हणजे 1 आहे आणि cos of 180 म्हणजे -1 आहे. म्हणजे इथं 1 - 1 म्हणजे इथं 2 झालं मित्रांनो. हे 2 आणि हे 4 इथं 2 मिळेल म्हणजे आपल्याला इक्वेशन मिळालं बघा म्यू 0. इक्वेशन काय मिळालं बघा, दॅट इज B इज इक्वल टू म्यू 0 डिवायडेड बाय 4i. हे 2 गेलं म्हणजे आपल्याला इक्वेशन फक्त मिळालं इथं मित्रांनो, दॅट इज म्यू 0 I डिवायडेड बाय 2 पाय r आणि हे 2 पाय r म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट पॉइंट P ड्यू टू द इनफायनाइट लेंथ आहे मित्रांनो. आणखीन एक भाग आहे इथं मी अॅनोटेट घेतो म्हणजे लक्षात येईल. समजा हा लॉंग आणि स्ट्रेट मित्रांनो, लॉंग आणि स्ट्रेट कंडक्टर आहे ज्याची लांबी इनफायनाइट आहे. हा त्याचा सेंटर आहे O आणि O पासून आपल्याला इथं P पॉइंट घेतलेला आहे आणि P पॉइंट हा किती डिस्टन्सवर आहे मित्रांनो सांगा. हा P पॉइंट आहे. P पॉइंट हा R डिस्टन्सवर आहे. आता मला काय करायचंय, मी R इतकं हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स एवढी मी काय घेतली, त्रिज्या घेतली, रेडियस घेतली आणि मी असा काय मारला मित्रांनो, सर्कल मारला, सर्कल. आता ह्या सर्कम्फरन्सचं कुठेही डिस्टन्स घेतलं, इथं डिस्टन्स घेतलं तुम्ही, इथं डिस्टन्स घेतलं तर ते डिस्टन्स किती होणार आहे, आर असणार आहे, आर असणार. म्हणजे हा जो आपण आर रेडियसचं जे सर्कल घेतलं आणि या सर्कम्फरन्सवर मी कुठलाही पॉइंट घेतला, हे पॉइंट घेतला, हा पॉइंट घेतला, हा पॉइंट घेतला, मी अनेक पॉइंट असे जर घेतले तर त्या ठिकाणचं मॅग्नेटिक इंडक्शन हे या कंडक्टर पासून समान डिस्टन्सवर, आर या डिस्टन्सवर असल्यामुळे ते समान असणार आणि ते किती असणार, म्यू 0 I 2 पाय r असणार. म्हणजे on a circumference of the circle of a radius r from the conductor we are getting the same magnetic induction and its value will be V is equal to mu 0 I divided by 2 pi r into mu 0 I divided by 2 pi r असणार. इथं जरा बारकाईनं बघितलं तर मित्रांनो काय काय कॉन्स्टंट आहे जरा बघा. इथं म्यू 0 कॉन्स्टंट आहे, 2 पाय कॉन्स्टंट आहे, आर करंट त्यातून पास होणारा कॉन्स्टंट आहे आणि आर सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळे इथं फक्त ते डिस्टन्स वरती डिपेंड असल्याचं आपल्याला दिसतं. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल दॅट इज द मॅग्नेटिक इंडक्शन, इट विल बी डिपेंड अपॉन द डिस्टन्स, इट विल बी डिपेंड अपॉन डिस्टन्स, otherwise it will be constant around the conductor. Okay, then we are going to the this equation indicate that the value of the B is the same for all the points at the same distance from the long and straight conductor, and thus the line of the magnetic field is circular, and on the circular or the circumference of the concentric circle the magnetic induction will be same. Then the second application of the Biot and Savart's law, that is the magnetic field due to the current carrying circular coil. That is the current carrying circular coil. Coil इथं सर्क्युलर आहे, लॉंग आणि स्ट्रेट नाही आहे. कॉईल इथं काय आहे, सर्क्युलर कॉईल आहे आणि सर्क्युलर कॉईल असल्यामुळे ती कशी असणार आहे, आपल्याला माहित आहे ती सर्क्युलर असल्यामुळे एका
म्हणजे तो क्लोज्ड असणार आहे, क्लोज्ड. दॅट इज द स्टार्टिंग पॉईंट अँड एंडिंग पॉईंट इज द सेम. दॅट इज द लूप मध्ये असणार आहे. सी हिअर, दॅट इज द, या कॉईल मधून जर करंट आय पास झाला तर ऍट अ सेंटर ऑफ द कॉईल, ऍट सेंटर ओ ला मॅग्नेटिक इंडक्शन किती असतं हे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. आणि हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला इथं सुद्धा कशाचा वापर करावा लागतो, बायोट अँड सावर्ट्स लॉचा वापर करावा लागतो. मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट द सेंटर ऑफ द कॉईल. कन्सिडर दिस circular coil of a radius r and carrying current I. Let the current I is flowing in anti-clockwise direction मध्ये current I flow होतोय. And where we have to find the magnetic induction at the center of the loop. And consider the loop is divided, that is the circumference of the coil is to be divided into very small element. And consider the one of the element, consider one of the element of the length dl length चा घेतलेला आहे बघा. And consider the small element dl of the wire and the point A which is at the center. According to Biot and Savart's law, we know that is dB is equal to mu 0 divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. We know that dl is the element length, I is the current carrying, c theta is the angle, and r is the distance. Here we know that, consider the following diagram in which the r is the radius of the circle is the distance r. हा एलिमेंट dl आहे, याचा सेंटर ए आहे, हा सेंटर ओ आहे, ज्या ठिकाणचं आपण मॅग्नेटिक इंडक्शन काढणार आणि याच्यातून अँटी क्लॉकवाईज करंट पास होतोय. आता हिअर द एलिमेंट dl आपल्याला माहित आहे, r इज द परपेंडिक्युलर, आणि इथं माहित असेल ही स्पर्शिका आहे, टँजंट आहे, म्हणजे इथला अँगल हा काय असणार आहे, 90 अंश असणार आहे. साइन थीटा इथं 90 डिग्री आहे, त्यामुळे साइन थीटा 1 होणार. त्यामुळे इक्वेशन dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय आय dl डिवायडेड बाय r स्क्वेअर झालं, कारण इथं अँगल हा 90 डिग्री आहे, कारण सर्कल आहे, सर्कलची स्पर्शिका आणि त्याची त्रिज्या, त्याच्यामधला अँगल हा काय असतो, 90 अंश असतो. साइन थीटा 90 आहे, साइन 90 1 होणार. त्यामुळे अकॉर्डिंग टू राईट हँड थंब आहे, हा अँगल आपण घेतलेला आहे. पुढे बघा मित्रांनो, सिन्स ड्यू टू द एलिमेंट आहे, इथं डायरेक्शन आपल्याला बरोबर परपेंडिक्युलर आहे. आता मला एका एलिमेंटचं मिळालं, मला टोटल सर्कल मधून, टोटल ह्या लूप मधून, टोटल कॉईल मधून करंट आय पास झाला, तर मला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. दॅट इज बी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डीबी म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय आय डीएल आर स्क्वेअर आहे बघा. म्हणजे इंटिग्रेशन ह्याच्यामध्ये सगळं मी बाहेर घेतलं, फक्त डीएल राहिलं बघा. इंटिग्रेशन ऑफ डीएल, आणि डीएल म्हणजे कोण आहे सांगा, सर्कमफ्रन्स आहे. सर्कमफ्रन्स किती असतो, 2 पाय आर असतो. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ डीएल म्हणजे सर्कमफ्रन्स आहे, आणि इंटिग्रेशन ऑफ डीएल जर सर्कमफ्रन्स असेल, दॅट इज द सर्कमफ्रन्स ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, हा 2 पाय आर असतो. त्यामुळे इंटिग्रेशन ऑफ द डीएल इज इक्वल टू 2 पाय आर. मी इथं 2 पाय आर ची व्हॅल्यू जर पुटअप केली तर मित्रांनो काय काय येतंय बघा. बी इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर स्क्वेअर आहे, डीएल बरोबर 2 पाय आहे. एक आर जाईल, हा आर जाईल, आणि हा पाय जाईल, आणि हा 2 इथं येईल. म्हणजे म्यू 0 डिवायडेड बाय 2 आहे, पाय गेलेला आहे 2 आर, म्हणजे आपल्याला बी इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 आर आलं. म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 आर आलं. आणि समजा हा जो काही सर्कल आहे, हे जे सर्कल आहे, या सर्कलवर एन नंबर ऑफ टर्न्स असतील, तेवढ्याच त्रिज्येचे, तेवढ्याच रेडियसचे जर एन नंबर ऑफ टर्न्स असतील, एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स असतील, आणि त्या कॉइल मधून जर आपल्याकडे करंट आय पास होत असेल अँटी क्लॉकवाईज, तर आपल्याला किती मॅग्नेटिक इंडक्शन मिळेल, एका कॉइलला, एक टर्नला किती मिळतं, म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 आय. जर एन नंबर ऑफ टर्न्स असतील तर म्यू 0 आय एन किंवा म्यू 0 एन आय, एन फक्त गुणायचं. म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 आर ला एन फक्त गुणलं की मला मॅग्नेटिक इंडक्शन व्हेन देअर आर द एन नंबर ऑफ टर्न्स जर तिथं असतील, त्या कॉइलचे एन नंबर ऑफ टर्न्स असतील, तर मला जे मॅग्नेटिक इंडक्शन मिळणार आहे ते काय मिळेल, बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आय डिवायडेड बाय 2 आर मिळेल. and this is the magnetic induction and this is the magnetic induction. आणि या मॅग्नेटिक इंडक्शनची जी डायरेक्शन आहे, ती डायरेक्शन विच इज द परपेंडिक्युलर टू प्लेन असेल. टेबल वरती जर ती कॉईल असेल आणि त्या कॉईल मधून करंट पास झाला, तर टेबलला बरोबर परपेंडिक्युलर हे ते काय असेल, मॅग्नेटिक इंडक्शन असेल. फ्रेंड्स, here we completed about the 3 points today. That is, one is the introduction, second is the Biot and Savart's law, then Biot and Savart's law's application to calculate the magnetic induction. Magnetic induction carrying current, that is long and straight conductor carrying current I, and again the magnetic induction at the center of the circular coil loop, having radius r, and again having the number of n number of turns, and it's the magnetic induction B is equal to mu 0 n I divided by 2 r. This is the magnetic induction. Okay friends,
टाइम इज गोइंग टू ओव्हर. जवळजवळ 2 मिनिटं मित्रांनो उरलेली आहेत. The session is open for the discussion. If you have any queries, any ambiguities, then please ask me. I can try to rectify your doubts. Okay. Meanwhile, please submit your attendance in chat box. तुमचा अटेंडन्स फायनल अटेंडन्स तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये द्या, की जेणेकरून आपल्याला काय करता येईल, लेक्चर संपवता येईल. ओके. आय एम स्टॉपिंग हिअर दिस शेअरिंग. अटेंडन्स द्या मित्रांनो. प्लीज गिव्ह अटेंडन्स. आणि काही शंका असेल तर विचारा. Friends, please submit the attendance in chat box. You have any problem? Sanika? Sanika Ghadge? No, sir. Okay, okay. Ghadge madam, Sanika Patil madam बोलल्या. Sanika Ghadge, are you present there on your end? Yes, sir. Okay, okay. You have any problem, Bala? No, sir. Okay, okay, okay. Okay, friends, please submit your attendance in chat box. I'm going to save the chat box. Hello, friends. Okay. काही शंका नाही ना? दीपाली, दीपाली के problems? Okay, I am saving the chat box finally. Okay, I'm going to end the meeting, friends. Have a nice day. Please stay home, stay safe. Thank you. झालं तुमचं?